Yes, mambo VP wamne biap Kutit kigurna DJ No Shake the Valley Boy, and of course I'm here Dennis Lele with an I MC Watagwan. Yes, MC 2032 senator. Bro, ushaka hivi ukataka kuwa politician? Yeah man, cause me I did politics. Nilikuwa student leader in my campus life. So politics iko tu in plan. Niko na into nini a script on how I want to run so ungependa kuwa MCA MP senator bro, as in I 2032 senator. Hiyo kwa nini unataka hiyo senator? Mkaange tu Nairobi alafu mnapigia luku tu huko na mkuje ground. Ingia MCA ukutana na watu one ground. Ndio unaweza MCA mzee. Me by the politics kidogo as in I feel like nikituniza fanya at the same time na feel si yangu niko hapo katikati, lakini tutajua hiyo 100% sure. Nikishamalizana na historia ya showbiz politics alafu I retire peacefully Jalango style kama exactly. Watu wametumia maswali after tumejibu Q&A episode 10 man. It was crazy. Hatukumaliza but tulikuwa tumesema tutachagua special 10 questions peke yake tumalizane nazo we answer, but now tulikuwa na maswali mingi but tumesema episode 20 we are doing what, tunarudia Q&A nyingine. So guys, kama kuna swali iweke tu mahali, ikifika episode 20 hivi tunafanya Q&A nyingine. Nice one. Alafu itaweza zaidi. Na kwa hiyo episode kuna kitu alituuliza nikasema kitu by the way, unakumbuka hiyo swali? Manifest. Nilimanifest kitu. Ladies and gentlemen, leo tuko na guest ambaye Lele alimanifest. Atoke kwa set. So sijui hata mimi ni manifest kitu mzee. Shalin Ruto. Correct. Shalin Ruto. On it maze. Ita come through. Ladies and gentlemen, leo tuko na Anita Soina ndani ya nyumba. Give it up for Anita Soina. Next one. Mambo poa sana. Uko fit kabisa. Karibu sana. Nimefurahi. Kwanza acha nisalimie watu niwaambie mune wake up Kutit. Yengone tukiuge gurana Anita Soina lakini yengane tapkane Kutit ko Koech. Na leo tuko episode 11 ya Kutit Podcast. Make sure you're watching till the end. Yo tutakuongezea juice. Juice leo mgeni anakuja juice, tunapita maji. Sijui director ameamua aje. This is one of the Lele kwa bana competition. Unataka kunitoa kwa hesabu? Anapenda serikali. Mwanzo atakupenda director please. Tuheshimiane. Gele gurni chep Koech. Ena baka. Kigisijin go Koech. Iko Koech 5 am hapo, I think so. So one funny thing I thought you Anita, mimi bro, this is one of the hardest and the most easiest podcast I'll ever have. Jiasa unajua Anita kidogo. So hapa unajua leo uko na two option. Either ufungue raw ama tu kwa reserved yani. Bro, unaniambia this is a safe space. Karibu sana Anita. Karibu. Feel at home. Karibu sana Kutit Podcast. Tumekuwa by the tukiomba Mungu akulete na leo umekam. At least ongee tujue about Anita. Wengi wamekuwa akisema mleteni Anita, tuambie mambo mingi, unaona? So karibu sana. Mwenye ajui Anita Soina. Anita Soina Kongo. Anita Soina kwa tubuke change, lakini labda nianze na chama kwa tepi kule wewe ni Masai, wewe ni Mkale, unatu confusing mashua kule ana but I'm half Masai, half Kipsigis. Lakini eski kile mtoto anaenda na ya baba yake. So my dad is Masai, lakini kama niko Kipsigis. No Bomet. Nice. Dad ni Narok? No, Kajiado. Okay. Yes. I go growing up kokia one of those favorite children nagi baba Omore. Chaman baba Omore nea, so I spent some time na yeye. In Bomet sasa. In Bomet, yes. The Bomore side ya mama. Kap Kimolwa. Longesta. Yes, so nika grow up hapo. Ndio, that's why my Kipsigis is better. Kosir my Masai. Yeah. Unaongea Masai? Kidogo yes, was in Sengenya na nini, and then naweza sikia kila kitu lakini mwa mucho au nini awal.
especially the complex. Yeah. I get it. Yeah. Oya pia mimi ni Half-caste wa Kale na Kikuyu. Man. Apparently Watu wajue story. Lakini tunakuja kupiga episode yangu very soon. Mbaya. Hata hataki kusema nani ni Kikuyu nani ni Mkale. Na Mkale. mimi hapo ni interview. So nika grow up between Bomet, Kigoba school nagimi kiguren St Philip's. St Philip's imi Kembo. Ingine inasa like kama unajua longisa Kembo lakini nyinyi mnaweza kosa kujua, but I'm sure there are people view watu watajua. And then nikatoka, I've transferred to so many schools. Sadly Bomori wetu akaaga. And it really changed my life completely, because sasa life yangu na huko kidogo ikapungua. Lakini my love for Kipsigis-land haijawahi kupungua. So yeye actually alikuwa anafanya unaenda huko na spend time yes, because even my politics kichome siasa na chairman of so many schools around. Agogi also a champion for teachers, you know. And I think that's where I also got my politics. Kingo nyoka kuparo sisi ngeke gastariva hakuna kukohoa paka tumalize kusikia news. And it shaped me. Ngamon nili grow up nikisikiza tu news, nikiwatch news, even reading newspaper. And then nikaenda Kaplong Girls for high school. Sasa acha nikwambie what happened last week. Acha malize story. Nikaenda Kaplong Girls, nikamaliza nikarudi Kajiado, Multimedia University. Na lele no specifically, lakini the thing that I identify most with it ko environmentalist, oyenga lega environment conservation, koyegora youth empowerment, a champion no ne about youth. Tamolelen my third tribe is a youth tribe. So achame ayetu kuchapa youth empowerment, lakini most importantly nini ngalega kerib mazingira. Ago nguni kwa global youth champion. Again global youth champion. Mago Kenya kitu. Global youth champion nibo a UN hosted partnership kiguren sanitation and water for all. Nibo ngalega sanitation, ngalega big hygiene. Exactly. Me jitani mwi kwa tebe wale kiso manjine Anita Soina in campus. In campus kiaso manji corporate communication and public relations. So uko na degree ya ana degree niko na picha ya graduation. Tulifanya the same thing. Pia me I did corporate communication and management. Exactly. Lakini kikagurja journalism kidogo kele jaiya mami gazisha journalism mami chona media kiamacho wa journalism in first year gitinya that window about transfers kiamacho wa journalism class abara gaste babigo bara ingene every office need a PRO lakini not every office needs a journalist. Wallahi the same thing walikuwa nasema unajua ukifanya hii corporate communication kwa PRO na kila corporate company iko na mambo ya inahitaji mambo ya PRO nini. So lakini journalism ngegon microphone kama una skill agumenge ni ngala Kiswahili sanifu na English utakuwa matown. It's the same thing between hapa inzo unapata mse ni comedian jai kwa na anything to do with media lakini ako radio like actually the highest percentage the guys who in radio na TV either walingia hapo because of their craft get like comedy nini whatever they are doing but see they did comedy they studied they studied nini mambo ya communication na media so nini ya career pia ni very complex. Nilikuwa naona story ya Kabarak University. Washarudisha. Like kuna msali alikuwa anajiuliza Kabarak kwani hakuna wasamfanya IT. I think walipata mtu akawarudishia. No, I think walipa yodo. Wallahi. Skizi. Watu wana 4K inaitwa two factor. Watu weke two factor bro. Watu wanasurpass. Unajua watu wenye wana run pages, I think pia they need to be trained on some things. Sababu it's not just about posting. Mtu ana click link. Unajua kuna hizi adverts. When my account kiasi verification about Facebook in 2021 ilikuwa na 4,000 followers. But watu wakiona blue tick tu, they send you either emails kama umeweka email that we want to advertise on your page. Na waseme pesa kidogo $3,000 a week to post Adidas and Nike iko ngani ile. Umeniona aje naweza post Adidas na Nike na 4,000. So
and then they give you links nakwambia we don't need your page so unapata ule mtu akona tamaa ya hiyo pesa atakimbilia kuclick and then tomorrow you have no page mama link zingine za niliona page many people page za watu wengi zimeoga zinaoga menjo story msana click funny links inaenda so after umefanya corporate communication uli practice ama ni kitu ulipata tu paper zako ukaweka pale kwa ni kama tu nilikuwa nafanyia wenye walinilipia school because sijaweza ku practice sana but before Chute campus 2017 I worked I did the job kotomota na masoman kega siteni MB Records yes Bahati was my first ever boss in 2018 hapo and I was just a fan tulikuwa tunaenda studio kusupport wasanii wetu then his brother aitwa Kioko akaona I don't know what he saw in me but he told me you can manage social media pages you can do this so Gogi sikuwa najua mingi I was just from the village kama si university pia Nairobi kidogo tu so ki ngale copy pasting hivi nemo sorry iko tusemea nilikuwa nangangana because it was just una post what is happening Sani ameenda leo wapi mwingine ameenda wapi and nakumbuka Bahati kuna time alikuwa na tukalisha when we were working there na kuambia Soina I don't like what you have posted msanii huwezi kumpostia picha yenye na kavli nataka huwezi post nilikuwa na post unajua inakata hivi ujui hiyo kwa just and nilikuwa naona mdosi leo ananipigia kelele but naweza nikasema ni kitu imenichangia mpaka saa hii mpaka wa leo platforms zangu zinaendelea kuwa kubwa sababu nilijifunza so before hata nisomee shule ni kama niseme nilikuwa tuna practice more of it sababu ikanifundisha and then akasign Rebecca Soki and after kusign Rebecca Soki akanipea chance ya kutembea na yeye kumpeleka studios kumpeleka interviews it was really a very big opportunity nilikuwa manager that was a very big opportunity yenye sikuona hiyo wakati kuna wakati nilikuwa naona ni kama ni kitu ya kawaida lakini saa hii naweza sema ile ni shape sana so by the time nilikuwa naingia class kusomea hiyo PR na nini at least kuna mali on the side nilikuwa na practice nikitoka class jioni nakimbia studio yani when you in campus first year no way yes Sai bado unajimanajia account ama umeandika watu wengine kazi? Account yangu imanajiwe. So ndio kuna skills. Na niko na skills unajua saa zingine unajua pia kazi inakuwa mingi. Lakini kidogo labda za foundation organization hizo nimepeana. So ndio mikitumo itafika kwako. Ndio mimi nakwanga yangu. Ni mimi najibu. By the way kuna time Anita Soina alieni DM akaniambia anataka show mali. Nilikuwa na host mali hiyo time. Pia mimi nilikuwa nangangana hii town. Nikipeananga story yangu kwa watu walifanya ningangane mara mbili ni huyo jamaa. Huyo jamaa alininyima show. Siku nyuma alininyima show. Yaani hiyo time unajua sikuwa na uwezo pia mimi. Unaona ile igere joti. Kotige imisamwa aginde ni samwa. Lakini mtu akiomba hiyo uwezo mtu akikuomba ni kama sasa mtu ananiambie DJ Nosh nataka kuona sijui mheshimiwa mgani juu amekuona ukipiga picha na yeye unaona bahati yake ilikuwa anataka kuja studio mimi nikamwambia mimi naendanga tu ku present naweza ku link up na mtu mwenye ana inviting watu unajua pia mimi nilikuwa honest your time nilikuwa honest Scotty mambo ya acha tu niseme ukweli hiyo show Nosh vile nilivolunteer kwa hiyo show by the way you know yes unajua nilienda nika host hiyo show nikakuwa co-host wa hiyo show for some few days after Nosh ametoka na nilirealize because mimi nilileta wasanii kwa hivyo you had the power ya kunikubalia nikuje unihost usidanganye sema tu Nosh ulikuwa kama Nosh alininyima show lakini nimekupea show leo at least kuna siku nilienda mahali motivational speaking ama nikamwambia you know there is this guy nilimwomba show akaninyima na leo nina host kwa but finally this is the time tumekuta kwa show yetu
Nosh next time ukiomba kitu usifanye nini? Usikatae na usianze. Hata wewe ukiomba usinyime. Ukiomba upeane pia opportunity. So breakthrough ya Anita Soina ilitokea when ile after umefanya show unajua like kungangana. The highlight of whatever you've been doing hapa Inzili Kamlini. Mimi naweza sema sina ile specific kabisa because mine is always a small progress kila siku yangu ni haba tu inaongezanga ndio inafungua ingine sababu nilikuwa na run organization yangu ya mazingira but sasa hiyo ilikuwa tu marafiki tunaenda tunafanya vitu zetu tunavaa t-shirts na tunarudi so nilikuwa nataka kuipea attention more nikatoka kufanya kazi kwa industry ya muziki ilikuwa inakaa challenging by the way na hurumianga wasanii hadi leo because I've seen it 3D so kama ni challenging kwa msanii imagine sasa wewe mwenye unafanya kazi hapo pia itakuwa ni challenging lakini mimi niliacha because nilikuwa nataka sana kufocus na organization yangu ya mazingira nikatoka kidogo nilifanya pia kazi na Guardian Angel kidogo Seven Heaven Music tukafanya kazi then sasa nikasema hii skills yenye nimepata hapa ninaweza nikaitumia pia kwa kazi yangu na kitu ilinisaidia mimi ni paka wa leo napenda sana when I get to the room so I'm not the smartest sababu kama nilisomea communication inamaanisha vitu nafanya sikusomea so lazima nikae watu wakiongea mara mingi napenda kuongea lakini kuna mahali nikifika na nyamaza nasikiza so pole nikaanza organization nikaanza foundation sijui mahali sababu hakuna mahali ile specific naweza sema nimefeel ilikuwa ile moja lakini nilipata opportunity 2021 kuongea kwa TEDx Parklands yenye to me was a big thing unajua uko na picha iko na background ya TEDx hata ukikata hivi Parklands baki TEDx kila mtu anaona ni TEDx pia nika 2018 nilianzisha organization 2019 sikufanya vitu mingi sana yenye it's nini lakini 2020 nikaandika kitabu inaitwa The Green War ni kitabu kidogo sana lakini I did it time ya COVID sababu sasa hatungeweza kutoka nje atuko tunaweza kupanda miti tena na watu so you have to stay indoors so I wanted to start writing for people's websites unatafuta unga nikaandika some articles then nikaona acha hii niunganishe kwa kitabu because my aim sana inakuanga kufikia watu wenye wako kwa space na challenge ya sisi wenye tunaanza kama tuko kwa space language is very hard unaenda unasoma hivi kitu unasema acha tu nirudi communications yangu in peace sielewi hizi terms so nikasema nitaandika kitu simplified ndio watu waelewe then 2021 nikafanya TEDx and then nikapata a few roles I think also 2021 ile kitu yenye naweza sema iliniopenia milango ni climate conference yenye happen kila mwaka so hiyo mwaka ilikuwa UK na nakumbuka 3 weeks to the event tuko na groups ya marafiki wanaulizana nani anaenda hii conference so hiyo inaitwa COP conference so ilikuwa 26th so tunaanza nani anaenda COP 26 mimi nikamwambia mimi naenda COP 27 sababu sasa sina pesa sina badge sina nini na ni UK kwa hivyo nilikuwa nisha give up lakini nikapata badge invitation nikaenda nikatafuta pesa nikaenda nikakaa Java towns wengine hapo nimeandika emails 28 emails huyo mtu wa mwisho wa 28 mwenye niliandikia email alinitumia email kesho yake kwamba we will support you lakini utatufanyia kazi hivi na hivi juu tumeona uko sawa sana social media na sisi ni social media platform ya climate tutakusaidia na hivyo tu I went for the first time nikaacha safari za Tanzania nini ndio nikaenda UK ilikuwa fully sponsored yes wali sponsor kila kitu wali sponsor walinipatia hata pesa actually they didn't pay niliwaandikia budget wakanipatia pesa nilikuwa nimeitisha na wakaniongeza ingine wakaniambia sababu UK ni expensive na it was my first travel wakajua labda huyu amepiga budget ya Nairobi so wakaniongeza ile ya kukula nini waliniongeza ilikuwa vizuri
Sasa acha nikurudishe nyuma kidogo. Ile time umesema umeachana hii mambo umeanza kufocus na sasa environment hizo t-shirts. Ulikuwa umeregister hii nini yako ama ilikuwa ile ya kufanya tu ya? No. Sikuwa nimeregister. Yeah, it's just a name on social media. Sikuwa nimeregister na ni kitu watu wengi. Yes, na ni kitu watu wengi hata saa hii nafanya kazi na watu wengi wameoperate hata 6 years na hawajaregister. But they're doing far much better kuliko wenye wako registered. Sababu pia unaangalia process ya registration saa zingine ni ngumu. Unaona? Na ufanyi ukora kwa hivyo unaweza ukaendelea unaona. Yeah, so tulikuwa tunaipiga tu. Registration nikikwambia imehappen lini utashtuka. Aya, so nataka briefly for 5 years briefly apart from championing the climate change na nini nataka to briefly to explain Anita Foundation. What the Soina Foundation. Yeah. Ni Soina. The Soina. The Soina. Actually watu walikuwa wanasema wana confuse Soina na Sonia. Yeah. Akasema ni Soina. Soina. Yeah. Hebu tuambie what are you guys about specifically briefly too. So the Soina Foundation ni foundation imeanzisha tu. Unajua this is just ndio mtu aelewe. Saa zingine tunafanya vitu I'm sure hii podcast yenu si idea ya hii mwaka. Na labda si last year you never know. Jina foundation paka logo nilitengenezewa I think 2021. Wow. But I started activities actively 2023. You need 2 years later. Yes, 2 years later sababu hujui uanze wapi. Vitu ni overwhelming lakini bado ni kitu unataka kuchampion for. So kwa Soina Foundation sisi tumechukua education kama one of the main things ambazo tuna champion for. Tukiangalia challenges za watoto wengi ambao hawaendi shule. Na mimi even though tumefocus na Masai area sana, pia tunafanya outside. And reason being as someone from that community saa zingine unakaanga unasema kama hata labda singekaa babu yangu alikuwa anapenda masomo labda singekaa huko labda singeenda shule unaona so unaanza kuangalia situation ya wale wako wengine kuna wazazi hawaamini masomo ni kitu ya maana and then kuna wale wanatamani sana hiyo masomo lakini challenges ni mingi kuna two factors tofauti so nikasema turudishe tu mkono kwa jamii tusaidie kuona watoto wengine wameenda shule na so to address other challenges around it so ukiangalia education for example one of the biggest problem especially kwa hiyo region yenye tuko unapata ni kukiwa na drought watoto waende shule hawana maji kuna shule tulinunulia maji watoto wanaenda shule sababu tu kuna maji shule ya kukunywa unaona you know so tunaangalia hizo challenges kama ile time Noel kama introduce maziwa ya Nyayo so like watoto wanaenda shule juu ya maziwa so ukienda shule unaambia before maji iletwe kwanza tusome 1 2 3 4 5 exactly so inasaidia so pia tukaona challenge ya menstrual products na sababu niko kwa position ya sanitation and water for all nikaangalia because ya hii role yangu pia ndio ni execute lazima tuangalie mambo ya hygiene na menstrual hygiene one of them kuna kitu inaitwa sextortion sextortion ni contributor kubwa sana imefanya watoto waende shule mimba za mapema sextortion you have sex in exchange for something na sasa ukifika huko tule highlight kitu by the last time tuliongea na Jamatia there was a story I think last year in Baringo where there were some guys imagine wana nini so they an exchange like you know as in sex alafu ndakubaia pads but now that sex ina lead to pregnancy. Then you don't even need that pads anymore inakuja kama burden sababu nakumbuka 20 time ya COVID pia we did a project in Trans Nzoia na some of my lawyer friends walikuwa na project ya mawakili na ilikuwa sana hiyo time sababu si watoto wako wanaenda shule kuna zile pads wanapewa shule so wako wanapewa tena so cases zikarise pata mtoto ameenda sasa ukipata community yenye shida sio pads peke yake maji sex for water sex for food sex for pads sex for everything inakuwa very derailing sababu kuna as a foundation we have adopted a school iko Kajiado West and when we adopted the school we adopted on atujui mbele wala nyuma yani ile tu unasema hii shule vile tumeiona tutangangana tu nayo vile iko na wakati tuliadopt shule iko kwa condition mbaya sana ya mabati wale walimu
walimu wapewe heshima. Mwalimu ametoka Elgeyo Marakwet, mali ni green, milima amepelekwa huko ndani. Na lazima afundishe, lazima achunge watoto. So tukaangalia for this what can we do? Tuka-adopt shule. So tulienda hiyo shule ku-adopt for menstrual products. Unafika shule, bell ya lunch ina ring, watoto wanatoka nje wanacheza. Huwezi ukaamini kama wako na shida. So nimeenda na marafiki zangu, kila mtu analia, lakini nawaambia msionyeshe watoto. Juu mtoto hata alia kwa sawa, atashangaa wewe unalia nini, ataanza kujihurumia. So tukaangalia situation, nasema hapa siwezi toka, umewachia pads na ukaenda. Tukaanza na kitu ya kwanza, tukawanunulia maji. Tukapea ward admin pesa, akawaletea maji kwa tank. Kesho yake wakatutumia picha wakipika. So they had food lakini hawakuwa na maji. Wakipika, wakikunywa maji. Mimi ni mtu mkubwa, nilikuwa natetemeka juu ya kiu. Unaweza imagine mtoto. Walimu the same conditions kama ya wanafunzi. Kajiado West, yeah, not far from here, Magadi Road. So tukaangalia, so when he adopted the school, at least there are people who also visited the school, wakaona situation. Pia wao wanataka kusaidia kujenga shule, class 1 to class 8 na kitchen. Na sisi tukaona it's something beautiful. So ile tu wakasema community tunawapea task. Ndio tu feel part of the project, ni mtafanya maji na mchanga. So tumengangana, tuka reach to leaders, and sometimes kitu inaniuma sana sababu tunachaguana. We've reached out to so many leaders, na paka wa leo hakuna leader mwenye anashika simu yetu just kubai mchanga. Na huyu mtu anajenga class 1 to 8 na paka kitchen. Because actually nilikuwa niulize kama chatebe so far like oyegu Soina Foundation akwege ana onyoru support from other people. Ngunigie go Soina Foundation echege na members. Ago the members go very supportive ne angamon. Most of our projects crazy ne how we implement our projects. Every week getinye chwani ya pads contribution. So chwani ya pads every month, pads on us. Ata members double. So kitinye, because we have a group, anego all my organizations are open to as many people as possible. So total nguni go we are about 200 people, but of course ingenes kole matam go active everybody in the group at the same time. Lakini we have quite a number. Ugitinye picture support, and even from my Facebook. We actually raised kigraised 70,000 in one night, and 100,000 zenye we wanted to buy mchanga ya hiyo shule, lakini nimeshikilia because naangalia ninunue mchanga na kuna mtu mwenye alichaguliwa huko na CDF. Wacha kutukataa kushika simu na toret logochu gitio mchanga peke yake wajengewe classes. Sisi we take the money, buy the books, they have the library, wasome kama watoto wengine. So miji tepeke kule join in the Soina Foundation. What was the procedure like? So ingele mami kwanza mami qualification in all my organizations. So the foundation mami the qualifications, the thing kota mginda I conducts contacts ni go wanajaribu kusema hiyo ngalazo kidogo kalal Kiingereza hivi Mariana tamginda I contacts in our social media platforms. Chebo anyway someone can support it. Agogitinya platform that is open to everybody as well. Ngamoni nguni ingeni skole, we cannot all fit in one space at the same time. Lakini the advantage negitinye digital access, negitinye smartphones, we can connect. Rahisi. Sasa Anita, mimi na Nosh we officially part of your officially. Yes. Foundation. Anita Foundation. So the Soina University. So we are officially part of the Soina Foundation. I appreciate sana Kongo. So next it in their project. Kitanya project na boy child on 16. 16 is going to be to boy child. Wow, boy child. Oh, a very big champion of a boy. The boy child. Tunaingia sasa hapo na ubaya. Yes. Kimejengea kwa those events kwa chiki gemegeni kwa tieni lago kabisa furaha kwa vile. Yeah, the same school.
so gibwa na agnoshe agnige foreign free MC services aya before that 16th yaso yine ke pick up Kutit Podcast. Yes. Kwenye fans ya Liba Australia, US. Kwanza fans chaba diaspora wanakujanga wanakamingi through vibaya sana. So kingalolzini nini 16th kebwan Kebenei boy child. Kebwan ni chapa. Kiges kole siwachi nyuma. Hapo iko sawa. Sasa ameje kewek tekele kidogo ngalega hapo. Anita Soina for MP. Yes. Ulichanga kigibare ulichangamsha hiyo ground wewe. The green MP. I hope watu wanaona hiyo story ya Anita Soina watu saizi watu wananielewa. Sasa hiyo watu wanajua kwa nini ulikuwa kwa nini Anita Soina ni crush wako bro. Like there's account these waseka Anita Soina gender who are doing chegas in one neyengo. So it's a good thing and I'm proud of you. Aya so mkoto mbanga like MP politics ama getar ngale chupo geti goro sawa Anita Soina nataka niambie ulianza kupenda lini mambo ya environment climate na miti general Na magole at what age? I think I return everything to my grandfather. Lakini it will be a lie to say kiana mami ningetiki no 2 years. I think it's special to pay kono watapendi sana. I've planted 10 million trees at the age of 5. That's a lie. Lakini I can say environment like you're growing up. My grandfather used ki chomene kitinye a forest na balele chone. Ingelele chone kama sijui mnaitaje huko kwenu. Ile miti kuna matawi ya grayish na ni thick. Agotamgo sina nini. Na baki yake inatoa ngozi thick sana. Yeah. Lele chwe hapo nimefloat wakeye kwa comment section ibure yeah so gitinye forest nigi walele chone ogima chomdo ogima ungepatikana ukikata kuni hapo unawacha kuni unakimbia so I think from that kongeteki ngosirto so things have changed it has become transparent by the imu on lenson after gogasirto gemo challenge cha gogasirto things changed including that gig transparent ndiweka utungune ko very transparent yani you don't feel that vibe that you used to feel before ago if you really the difference because that time ko ginyegeti ogimatnye bikchemi bitonin jo ilikuwa karibu na mto kwa shamba inatoka barabara hadi mto amen so go gitam ke feeling the yani gini bitone versus the other side but right now it's of course so we've lost some but I'm hoping we'll be able to so I can say labda kogi passion from him that I realized later I got that is after high school me high school kogi chairperson of scouting in form 3 ngene scouting go kiamu cheki ya work up long boy camp elegant camp ulienda giga teo Nyeri kiawe Nyeri ago bwan Roland camp scout ngotinye tunje kute rules sana ne kuna hizo mwagira I've never like since high school sija continue lakini gigla once scout always but it's a good thing by the time advice ni naambiaga tu wazazi niko in a position ya kwa advice kama mwachini alenzi ni make sure la kwengungi kochut scouting scouting ina build discipline responsibility scouting yani the scouting lazima uniform ikuwe safi uko lazima yani uko on time scouting bro hata ulikuwa unachelewa ke punishment sisi hata walitufundisha community work community projects Kebenei Long Hospital yana for cleaning the school so kinya program cheki gimi negeti and our patron then ilikuwa miti lazima survive so unapata most members that you are leading gomi then yana juu ya funky so you have to do it you have to water the trees and you have to I want to ni thank the late former president Moi Kibaki alikuwa na champion of na by that asiji kama hiyo fondri bado ina I feel it happens because the last time I was there there's that walk tunafanyaga unajua iko dhaya nakuulize kuna possibility ya waseme mambo ya scouting ni compulsory in primary school in a factory
immediately umemaliza high school mambo ya NYS iko compulsory. Lakini sasa unajua si kila mtu site but if you kwanza kutitendai as in la kwet na mitten primary make sure that is the best team anaweza join. Labda ingine ma apply ni city children maimucho ile camping inapigwa Nyoro kijana hata Karen Faba fainten. So in scouting kichabe yani mlikuwa mna build hadi. Yeah, so I think scouting gogi one of the contribution like it built me. Agole gara labda it's passion that I discovered late ngamungi nonomi nilijaribu vitu mingi sana. You know, kwanza kiame politics was in 2017. Kataba vote one. I was not eligible. He made that vocal. Nobody, like most people didn't know me. 2022 last year. Yes, 2017 I was doing campaign for people. I actually campaign from Budalangi to online. I was a champ. Anybody that I loved their manifesto. So Ipantuya, by the way, we've never met on one-on-one. So Ipantuya, like we've not sat down. We've met, of course, in conferences. Yes, like in Gosome Women Rep in Narok. I really, I was a champion. Uko Facebook? Kiawe nina na copy message ya mafans wameandika sijui nini na copy na paste. That time nilikuwa bado na share simu na mama. I did so much for the campaigns. Na sasa mmekutana. Tumekutana kwa some of the conferences. Mimi I'm still one of her big fans. I think since your time akiwa Women Rep Narok because that time I think I was in Kilgoris. My mom is a teacher, transfer nini so pia nikaenda and nilipiga campaign online and of course uwezi jua watu wote wenye ukupigia debe because ni wengi sana kwa mtandao lakini I've been so passionate na politics. So during your period in one of the groups nilikuwa groups mingi za campaign nimekwambia from Budalangi all the way to very many places. Anybody I believed in nilikuwa napenda vile nafanya kwanza hiyo time nilikuwa napenda watu wameingia Jubilee nilikuwa na championia so ginde on WhatsApp groups different chebao siasa agogi no me WhatsApp group different chebao siasa I met someone kulenjo na you're so aggressive at your age imache yaine olenje ana amachana gitu how I'll give back to the society and be part of the society kulenjo on corrigate sustainable development goals only nature akanifundisha and so money I know to poverty zero hunger nini I wanted to do everything yani nilikuwa najaribu ama tujaribu ku feed street kids but when the moment I started environment I was so comfortable yani hero isemea aya ngengalalenga like up 2022 political ambitions ilianza aje ngiwe goragbayo ne Anita Soina ko kisirule the youngest MP candidate 2022. Yes. No way. For real? Like nini ilikufanya ukasema wa support and pick up sana unateteanga huyu ne wacha nijaribu. Muchale I think one thing nekionge nole siku moja I'll present myself lakini I didn't know that it was going to be that soon. Na like up environment I think ilifika place yenye nikikaa everything that I do kwa about environment conservation hata ukiangalia kuna quote Wangari Maathai alisema we tend to put the environment last because we think we need to eradicate poverty first but we forget that we are not eradicating poverty in vacuum, we are doing it in an environment. So just looking at environment yani kama environment haiko sawa maisha yetu pia haiwezi kuwa sawa. If you look at countries where people are wearing masks not because of COVID hewa ni mbaya kuna watu wana flood hizo vitu mingi zenye zina happen by the when in our country by the way kuna miti it's so magical such that there's a difference in your race up hadi hewa kigimi 10 LD bro ukweli miti ulifeel nini LD ile place kigimi 10 kibar na the gardens tulienda hata umeenda mbali Kaptagat Anita that place most of the umeenda mbali go to town go to uptown and downtown that's the first difference by the way in the uptown breathe nini ukienda downtown Limuru road hapa hivi by the way embassy unasikia vizuri sana unasikia gatu hata gari sienda relax sababu mali unaenda ni kubai so trees I think they are one of the magical thing to ever happen so when I did climate and the trees nini ikakuwa so simple so that is when I was sasa ndio at least
nikaangalia sawa if it's youth tuko sawa kuna vijana wengi sana they are championing for conservation indiger community go mabete me big up community championing for the same so what is the problem that we have in the whole world? Lack of political goodwill is the biggest problem. Mga like environment kition na lecture chang lack of political goodwill inafanya vitu zinasimama ama zinaharibika. So me UK every Friday there's this lady from Sweden, this young girl from Sweden, Gideon Greta. She's one of the biggest environmentalists. Tinye program. Yeah, she follows me on Twitter, man. Yeah, sorry. She knows I go. Mimi pia Idris Alba aliona story yangu juu. Yeah, that's also one person and a champion pia mambo ya Mimi mimi Anita Soina le reply DM yangu. So huwa kuna kina program na Good Fridays for Futures. Every Friday you strike to demand for what you feel you need to demand from in your country. So gotam gomi climate strike situ in Africa ko to me gotam ogere kule mawoke ngamun if you strike yani in Africa wanachukulia activists kama enemies of the government when clearly that is not how it is because you can complement each other. So kinga by UK so the first Friday gogi youth day give me climate strike. Our climate strike networking of course and to join others on the young people. I went there, I met over 10,000 people in one park. Me baka chibio so me paka wanatembea na wheelchair. They have come there to ask that governments become serious when it comes to climate action. Kama ni emissions wenye wanafaa kupunguza wapunguze, wenye wanafaa kufanya hivyo wafanye. So it was I remember I cried that day. Yani nilishtuka nilipanic. Naona nilishtuka kumbe kitu yani ili hit is it this bad? So ilinisumbua. So that week I was like political goodwill. Nikarudi home. Saa hiyo unajua nilikuwa nimeparticipate registration 2021 registration ya members ya kuweka kwa kitabu ya UDA. I went to Mombasa with a group of lobby group walikuwa nafanya registration tuli register students in Mombasa. I did so much. Nilikuwa lobby groups mingi tu hizo za UDA nikijaribu niko na picha ya kuonyesha niko na shares. Chama. Yeah, I really did a lot. So your time you're like time ishaenda. It's too late. Tutafanya next time. Ama tunaweza champion for in another way. Siku moja nilikuwa nimekaa Big Fish Westlands. Kula samaki. Nyama njiria kwa Samo. Hizi ndio place bana. Nitawapeleka. So nikiwa na angalia hivi simu, acha poster in hizi apps za kufanya poster. Acha kupiga poster kwa Anita Soina for MP Kajiado North. Sasa hiyo to me what financial, to me what mental. Kwanza mental nini preparedness ni nyolo itinye. To me what all those things. Kaunda posta nikaenda nikalala. Ndio ngeta asubuhi simu yangu messages zinaingia. So abara ole na yat nepo maadhi goro. Inge Kenya unajua messages mingi zinakuwa imechomeka maadhi. Ole nena sagoro unachumo maadhi. Ngere maadhi gasiri ule yo skyrocketing. Nini. Kwa legali yani abara yat screenshot. Kwanza ameniambia na umegraduate juzi sijui nini. Okay nini hiyo time go yagile uwezi kuwa MP kama moja graduate kama una degree before waitoe tena. So I was focusing on graduating. Kwanza nimerudi shule hiyo time sikuwa nimegraduate leka na ninyima exams na aliniruhusu ni travel anikuja nipe special. Maadhe kwanza hataki kusikia yeye anataka kuona una graduate at the right time hakuna kupitisha. So nikangangana nikapewa exams nikagraduate ikaisha akafurahi akaona hii nini unajua kwa siasa yani so I opened and I realized that Citizen Digital ilikuwa pick up the story. It's a big platform kwamba 21-year-old environmentalist set to vie for Kajiado North MP and overall hapa no going back because in politics is the moment you drop it or not kolelen being made serious. So I was like no financial preparedness, no mental preparedness, no physical preparedness. Lakini tunaenda kuenda. And that is how nilijipata kwa campaigns. Mijita Mungu tebele. Mijita ni Mungu tebele. Kila siku kusome Anita ngajareta Kajiado ama nimba ulenguruani.
Olenguroni yako. Olenguroni. Bometa? Longisa. Ingeni sasa at the end of the day kwa Kajiado. Hata niruke juu nishuke niende wapi. Kwa Kajiado. And also looking at different challenges. Chamiten, I think every politics kila mtu anapiga hesabu. Yes. Sindio? That is why igere biga langma about wako around Nairobi. And you know my constituency right now nguni gite, it's part of Nairobi metropolitan, agoita cosmopolitan constituency. So it's still as the same as Nairobi. Yes. Kwa alafu ilifika time fulani bana Anita hadi number 1 alikuwa amesema uliwekwa juu ya Land Cruiser tukajua hii imeenda. Amwezi the moment kaona number 1. Umeona what happened? Politics, it has so many challenges. Yes. Like one thing I'll say is that was the best moment for me. Kingole William, tuko na mrembo hapa anaitwa Anita Soina. Ingenes alikuwa anaita aspirants. One thing I liked about his campaign, by the way, he was always the MC. By the throughout. He was MC. So his meeting, after I presented myself to the first meeting, Neginyone Kajiado North. And I remember this one time, Kino, Bulbul. I went to Bulbul. And I had my friends who were a part of the party walikuwa wananiambia they were really proud of me like msichana mdogo, so walikuwa wananikumbusha Gideon John wagonyone busra Kajiado not make sure gulegewe gari ni sunroof. First of all motnya gari to number 2 so ngot ko motnya gari ko motnya sunroof, it's impossible. So I told my friend Gure Mike Sagana gisoma in Kasarani. Wakashikana na rafiki yangu anaitwa Becky pia alikuwa we are all youths kisome in county ya Kinandinyore inaitwaje? Iko Murang'a. Yes, kisoma women rep Murang'a. They feel the car wakafanya kila kitu na Mike wakasema wanakuja kunisupport. Gari ya Sagana ilikuwa Benz lakini ilikuwa na nini? Sandro pale bas kana Mike. So tukiongea mara ya kwanza uko ni kusukumana. First of all nobody knows you. They have just seen you on the internet and probably not everyone. Yes. So or you go aspirants kitio. I think nini yangu aggressiveness yangu ilisaidia. Nikafika hapo mbele nikapata wamesema MPs wataongea because schedulers na babos when you look on also governor aspirant gubernatorial aspirant senate ne ago MP mogibe ndio magite MC. So gara itanyo mbo stand kagele John madam MC zaonge agos kongo gole ngoe halenji sawa lakini anego mosama MC mosama MP kwa yesio so cooking all those and sitting elected leaders and I remember mmoja kimocha golanyes kine negi next agoga oktan olenji iyo oktan sibe itono ningalalen ngalega youth yani also yani I had words for everything ale ima oktan sibe ngalalen na ngalalen ngalega youth alimaliza kuongea akakuja akanisaidia kule patini msichana mwingi angalal the first stop. Of course people have their paid wame prepare tinye banners tinye uniform imigitiona ag your friends in the car ag other friends wenye walikuwa mbele wana wako stops wanaangalia vile you're doing so oregwanye so kama that's the first stop kebe the second stop Gataka Gataka kama gage nane so wakipea busy ninapewa so nikasimama nilikuwa nikisimama hivi I think watu walikuwa wanashanga huyu mtoto so I got that cheering from the crowd. I'm sure you saw from the video. Yes. Toma lebanji, motinye banners, motinye guns, motinye ne lakini kila mtu ananishautia. I think it will encourage stops zote. Ikafika stop ingine second last. Wakasema nimeongea sana. Wale kama nimeongea sana si hata wenzangu wameongea sana. Lazima pia mimi niongee. I spoke kiangalalen stops too good. I think 1 2 3 all the 4 stops paka ya Masai Mall. Tugul. Kiangalalen tugul. Aga taris kora go chat kari go ago sipik msafara givendi ano si mara mwisho ilikuwa kwenda Karen. Kingeti I think it's the aggressiveness. Ago something that nakialana yani ilinisaidia sana. It really boosted my confidence. It was my first time Ongololian peak chechang at the same time. Ole engineer big UDA
chama ya vijana ni gani? I was feeling so proud of myself. I got the fact that Kibos negi MC, so una feel appreciated, the fact that yeye ndio anaita jina yako. And then boss after 2 stops Kogi alikuwa anakumbuka jina. So it was not kule na nini sharp mbaya. I know, right? Mbona ukisia najua wote bro, ule msanii anasema gadi ma MC na anakuona hivi anakumbuka. And I'm like that's so kitu najiambianga, if one day I get a chance, I want to be a graduate of William Ruto School of Politics. I know, right? I'm into that. I like Yes. what happened baadaye tukaona umeswitch from Ikiro kidogo gai chama ita green na mimi Kingethi, unajua siasa pia iko na mambo mingi. But the beautiful thing is that naambianga watu kiama when you diago we Kenya kwanza kwa ara kama wewe kwa is coming from one kama in bedroom or sitting room. Ni sawa pia. Yes. So Kingethi, there were so many challenges during elections. Siasa ni kuuza uoga. Na I think kuna uoga mingi ziliuzwa time ya politics. And kwamba hizi story ya tickets ishapeanwa. No, sometimes it's true, sometimes it's even not true. Ni uoga, yani mtu ameiva kwa uoga. Kata soko ground ameiva. So that was those rumors your time. So you know you are new into politics. And I had a few people who were like trying to guide me, but unajua si kila mtu, kuna hata mtu amini hata wewe unaweza enda mahali. So you don't really have a lot of people to guide you politically and all that. So kulikuwa na hiyo. Number 2, I'm really one person who, so tukaambiwa hata kama iko fulani yako nayo kwa mfuko. So ili demoralize for 2 weeks I didn't campaign, sikutoka kwa nyumba sababu the only thing I wanted is us to go to a level playing ground. Nishindwe honorably kubali nikijua yenyewe. So I think hizo ma time uoga zilikuwa there was even a printed list of areas where hii imeenda. And my area was one of it. So unajua ulikuwa ukiona vitu kama hizo, you're also young and you don't have really don't have strong political advisors kama wengine. Inakuwa challenging. But then I was like another thing I always wanted even before ningie hapo, it's because green parties in Africa don't win elections as of now. But I'm one person believer kwamba tunaweza anza journey na siku moja itatimia. Na if you don't start haitatimia. So you know me all I really want to gauge myself kwanza at the ballot. Hiyo nilijiambia. Nataka nijue. I want to gauge myself kwamba yenyewe hapa nilienda debe na ikakata. So after hiyo uoga ya kuziwa hapo unaanza kuona ni kama inaenda. Hii debe sitajielewa, sitajua mahali niko pia na sitajua vile wananchi wanafikiria. And nikasema pia for the sake of starting a journey, because like I said I stayed 2 weeks without campaigning. I was really very ready to end it there and just continue supporting another candidate. Nilikuwa kabisa nimewacha kabisa, yani kiana given up and at that point after 2 weeks I woke up and I'm like, look, we are not doing this nowhere, we are going somewhere is going to read our paper we gave up. So nikasema sawa, it's not too late. So sinikarudi tena, ni kama sana nilikuwa ndio naanza tena. And so since I also championed for green parties and ni vile tu siasa the end justifies the means otherwise. So nikasema I need to watu wenye wana feel empowered na mimi wakiniona wanasikia vizuri. If I continue till the end, it's a great motivation, because politics, siasa ni after nomination. Before nomination ngoma mingi, hiyo ni warm up. Siasa ni after nomination. So tutaonyesha aje vijana wengine pia kwamba it's still, you can still do it hata kama ni tough. So I joined Green Party na nilingia chama yenye iko kwa affiliated to any party. By the way, I think that party has good policies. Inakuambia chagua mwenye unataka. Mimi poster zangu zilikuwa na William Ruto. My other friends in the same party walikuwa na Raila Odinga. Yani kila mtu, you had your freedom to choose which candidate you want to support. And I really loved that. So at least ilinipea pia opportunity kwamba I still have my presidential candidate of choice and I'm still in a party that have these rules. So that's it. Leaders wagani ama like politicians wagani una feel like wamekuwa supportive even after like umepoteza, but you know
they're still supportive uko like usijali lienda lakini ni sawa. Yani wale watu wenye bado mnaongea wote like watu wenye una feel like wanashikilia vijana like unaweza wataja maybe 2 or 3 leaders wenye una feel huyu ni mtu. Of course viongozi wote wanakuwa true. Mimi ukianza kuniambia nikumbuke mwenye ashaini election decision nitakaa hapa hii podcast haitaisha nitangangana kufikiria. But I can say Paris Tobiko because she was my gubernatorial choice here. We supported her. It really got Paris Tobiko is the wife of Keriako? No, it's the sister. The sister, yeah. Yeah, Senator Paris Tobiko. So Paris to support. I really I was with her from the very first day to the very last day. So much. And I reached out to her even after elections. She talks. I communicate to her and she gives feedback. I mean, for me that is the biggest. Whenever I see amefanya kitu mzuri au mwachini yako wale hapa. This is good, And that is one political leader naweza nikasema ananisaidia. Even when I want to think about something like I would ask her, I will inquire from her. She's really nice. She's motherly. Mimi alikuwa ananisaidia even in those campaign trails. She was so motherly to me. Yani sana alikuwa anasema my daughter anaona msisukume msichana yangu anaona she's really to me. I think that is one thing that I really love about Paris. Yeah, and who else? What? I don't know, but maybe because I've also not reached out to so many, but I still talk to different leaders because I want to implement my projects with them. Kama sai the chairperson of the parliamentary caucus in climate change, about climate change, Senator Moses Kajwang, akona project. And for me, it doesn't matter the affiliation. He has a project that is very beautiful. Of capacity building legislators on matters climate. So I'm like, if I can... if there's a way I can be looked in, why not? You know, I really want to understand what you're doing. I want to support where I can. So vitu kama hizo. So mimi naweza nikasema of course kuna leaders ambao wanashikilia youths. Now I think for me I really appreciate Ndindi as well. Ndindi is one of the leaders who've ever appreciated my conservation work. Like even he didn't even know who I was before I even vied, just from seeing my work and was like, I love what you're doing, your environmental work, and for me that's one thing that I don't take for granted kabisa. Actually at some point Kalen yani kingi chagua ni CS masjui nini Kalen raise chagua ni somewhere go represent vijana uzuri niliapply ni CS aseme girongo uni I applied just in case maybe 2027 yeah the beauty is when you try it's good. Imagine kama singe apply alafu if tomorrow maybe they need a replacement and then you're asked can you apply applying sasa utasaidikaje but I applied because I really I believe in myself so much. In my name is for audacity. Sababu gani wendi time kabisa role model ni Anita Soina yule mwenye kuinspire you doing all these things as you look up to nani I can say I have so many role models in different fields of course other role models very different. Some are not even known, some are not known by the work that they do inajulikana. Of course, I think William Ruto is one person who taught us that impossibilities can be possibilities. For me, he's also one person kabisa mwenye nikikaa hivi najiambia if that guy did it when everybody thought he could not do it, then I can also do it. So he's one of my role models. Of course, the late Professor Wangari Maathai, not only for environment, lakini she was a fighter. She went through a lot. Even for justice, peace, alingangana. Kwangu she's also another role model that I really, really, really look at and want to be like. And the beauty is we have our daughter, who's also a good friend of mine, Wanjira Maathai. She's like a mom. She met us. We have a group of young people from Africa, not only Kenya, environmentalists. Anatusaidia. She won a fund. She's been there for us kwa conferences paka. Najiambianga the fact that I didn't meet Wangari Maathai, I don't feel bad because I've met another copy of her. So in politics and but I also say Susan Kihika. Susan Kihika is and Boss Shole.
you know when they speak they suppose ke to boss shole Shole anafaka. ingongalale igose some power, you know. Tatuitia boss shole. Imagine I don't even have any links to her, but ninakaanga hivi naangalia nafuatilia what she says. If you noticed, yani sana Bomas of Kenya. Ile time ya election. The tallying. She was the only lady among the UDA. Very tough. That one very tough. She actually alichukuliwa lapi. Yes. Na the other the guys from the other side. And how she speaks. Ngongana aliko sogole. Yani you feel powerful. Actually the last time she was hapa pia Ivy Chelimo alisema pia. But she's really Haya. Social life kidogo Anita Soina. Kila gaya serious bala. Une chame yani Soina kwa weekend. Yani mimi ngalega pa environment, mimi ngalega sijui nini. Unapenda kufanya nini una normal weekend? It varies. Sometimes niko na boring weekend niko tu kwa nyumba. I watch documentaries a lot. A lot. Yani even environmental related or anything. Napenda watch documentaries because most it's real life. You know, it's not an illusion or just something created to make me feel good. And then of course I go out on drives sometimes with my friends. Napenda niende ole polos, kabaridi ka upepo, nitoke Masailo juu nitembe vitu kama hizo. Once in a while go out with friends. But social life kidogo ni kama imeharibika. Watu watano wakisha kujua unaogopa hata yani it really inaharibu social life ya mtu, na hiyo ndio kitu tu sipendi, but najaribu. Pale kwa post pia naona swimming, kutembea. Naona picha ya Manchester, jersey ya Manchester. Wewe ni fan wa Manchester? Hiyo story ya fan kuko fan wa Manchester United hata malilianzia sijuangi by the way. I don't know, but I think Pogba was sijuka alikuwa crush before atoke, but I really I think niliingia Manchester. You know madam, we have weird, not all but wengi tunakuwa na reasons ya mbona kuna mtu ana support Liverpool juu ya Salah. True. You know? So mimi it was just because of sometimes you can ask me even a question about and I don't know. Lakini mimi ni fan wa Man. Hapo ndio tuko tuingie sasa hivi. But the time nishajikata nilijua. So but for the love of lazima uwe na team pia ya kusupport, you know. The love favorite meal yani gutule this go to magatar alikuwa shasema samaki pia maamu agole kiwa fish my favorite na nyungo Swahili dishes tukuchukua Swahili biryani mbazi tukuchetinye coconut sawa. Hata ukinipikia beans na uniweke coconut. Coconut beans ndio kwa your favorite restaurant? My favorite restaurant I can say Big Fish. Because I spend Osumo because coconut because of their coconut fish. Even though it's not my favorite. Kuna ingine kuko pango inaitwa binagil. Ni hizo madishes sasa. So mimi nitakuangalia kamera, ongelesha msichana yako Baringo, msichana mwenye yako Kajiado, msichana mwenye yako Marsabit, Nemi Olimbat, Transmara, Nemi Tranzoia. Ungependa kuambia nini? Isikuata msichana, generalize wako youth. Talk to the youth. So generally ningependa kuambia youth tuendelee kujikaza. Sometimes you may feel that you are on our own, lakini pia it's not about every day what you're asking for. Si kila siku unaitisha, siku moja hata wewe kuja useme niko na hii na niko na hii. So kwa hivyo tuendelee kusaidiana, lakini kitu ya muhimu sana ni tushikane mkono, tusioneane wivu, tupendane na tuinuane kama jamii ya youth. We have the power. Ikifika campaign kila mtu anatafutanga youth groups kwa sababu anajua ile power uko nayo. So kama unajua power yako, tumia power yako vizuri na tuendelee kusaidia jamii pamoja. Na tutoane soko. Hivyo umemaliza vizuri. Tutoane soko. Thank you so much guys for watching Kutit Podcast episode 11. Mtuambie mngependa kuona nani next. And keep subscribing. Tufike 5k by the si waambianga every guest our guest. Tukifika 5k Anita Soina. Tunafanya Kutit hangout. So we are inviting all our fans to come through your Kutit. Atuja decide tutaifanyia wapi, but so we are giving you a special invite to our Kutit hangout. So apparently all the guests to me invite watakuwa. So you'll be among them.
that's a chance. Maybe I'll meet my role models. Yes. Sasa asante sana. Wacha sisi tuende tukule samaki. Ilikuwa iko leo. Wacha iko leo tuende tukule samaki. Thank you very much.